Kapitän Lee Minho steuert sein Bergbausschiff nom durch das Asteroidenfeld. Seines wolfkopfig Besatzung sucht nach seltenen Mineralien, die sie auf den Märkten der Inner- und Welten teuer verkaufen konnten. Es war ein gefährlicher Job, aber einer, der gut bezahlt. Kapitän, ich empfand etwas Seltsames von Asteroid 7 Alpha, rief Ingenieurin Parkje zu von ihrer Station. Ihr Stimme klang verwirrt. Die Messwörter sind völlig verrückt. Das ist nicht natürlich. Kommunikationssoftware kommt und runzelt die Stirn und starrt auf sein Bildschirm. Die sollen ergeben keinen Sinn, Sir, da ist Instruktor im Inneren vergraben, riesig. Die Messwörter springen allbekannten Skalen. Minho hat in seinen 20 Jahren als Bergbau-Kapitän schon viel seltsam Dinge gesehen, aber das hier war anders. Und hier herangehen, befahl aber vorsichtig. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Als die Sion sich dem Asteroiden entgeht, beginnt etwas Unglaubliches zu geschehen. Die grau steinige Oberfläche der Asteroiden begann zu nacken. Und sich zu schellen wie in Eierschale. Stück für Stück brach die Guga-Schicht weg und entfällt etwas darunter, das niemand an Bord jemals gesehen hat. In kristallin Struktur wird sichtbar. Die in sanftem blauem Licht pulsierte. Sie war riesig mindestens so groß wie in Kleinraumstation. Die geometrischen Formen waren perfekt, so perfekt für etwas Natürliches. Ich sah aus. Als wir sie von intelligenten Wesen erschaffen wurden. Die brachte sie verstummt, willig, selbst die normalerweise summenden Computer schienen leiser zu werden. Jeder start auf den Hauptbildschirm, wo dies unmögliche Struktur war innen schwet. Was haben wir gefunden? Flüstert Pilot in son Hirn. Ihr zitterten leicht über den Kontrollen. Minho fühlt, wie sich sein Nacken aufstellten. In all seinen Jahren im Weltraum hatte noch nie etwas so Schönes und gleichzeitig so Bedrohliches gesehen. Die Struktur schien zu leben, zu atmen. Das blaue Licht wird heller und dunkler, als hätte es einen eigenen Hörschlag. Scannt das Ding, befahl Minho schließlich. Ich will wissen, woraus es bestet, wie alt es ist, und ob es in Gefahr dostelt. Parkje arbeitet fieberhaft an ihren Kontrollen. Die Materialien sind unbekannt, bergt sie, aber die Energiemuster, Kapitän. Das Ding ist aktiv. Es wartet auf etwas. Auf was? Fragt Kim Taeyeon nervös, dort plötzlich begann die Struktur heller zu leuchten. Das blaue Licht wird intensiver, und schien direkt auf ihr Schiff gerichtet zu sein. All Instrument auf der Brücke begannen wild zu piepen und zu blinken. Es scannt. Uns, rief son Hirn. Es untersucht unser Schiff, Minho griff nach seinem Communicator. Was auch immer die Struktur war, sie war nicht tot, und sie hat sie in TDCKT dort in dem Moment. Als der Rumpf der Sion die kristallin Struktur berührte, verändert sich alles. Ein seltsames Kribbeln durchlief das Gesamtschiff, als würde Elektrizität durch die fliehen. Dann geschah etwas, was niemand an Bord für möglich gehalten hat. Holographisch gestalten materialisierten sich. Direkt auf der Brücke. Sie waren grog, fast 3 Meter, und ihr Kurs schienen aus purem Licht zu bestehen. Ihr Gesichter waren kaum erkennbar, aber ihr Präsenz war überwältigend. Sie sprachen nicht mit Worten, sondern mit mathematischen Harmonien, die sicher wie direkt in die Gedanken der Besatzung übersetzten. Willkommen, Kinder der Erde. Sagt die vorrende Gestalt mit einer Stimme, bei Ferns Donner grölen. Klang, wir sind die Hüter der Helden-Schmiede. 53 Sekunden haben wir geütet auf ihn Spezies, dieser Aktivierung vergisst. Die Besatzung starrt wie gelähmt auf diese möglichen Wesen. Medizinerweise Dr. Choi Seung-min wurde erst,
de sein Fassen wiederfand. Mit sittender Stimm trat einen Schritt vor. Was ist dieser Ort? Fragte. Ein Schmeltigel, antwortet die Gestalt. Ihr Stimm holt durch die KCPF aller Anwesenden. Erschaffen von Jennen, die Vorens kämen, die würdigen Worte bereiten. Auf das, was aus der Jenseits der Stern kommt, ihr Menschen seid unerwartet, aber vielleicht ist genau das Perfektion. Kapitän Minho keinem gegen sein Angst an. Wo waren dies Wortdinge, und was kommt offen zu? Die holographische Gestalt neigt ihren leuchtenden Kopf. Die aber sind längst verschwunden, verschlungen von der Zeit, aber ihr Werk lebt weiter. Und das, was kommt, die Stimme wird dunkler, das werden wir euch zeigen, wenn ihr bereit seid. Plötzlich begann sich die Struktur sie herum zu verändern. Die unbeweckten sich wie lebende Organismen, dehnten sich aus unformten new Raum. Korridor öffneten sich, die vorher nicht da gewesen wären. Riesige Kammern wurden sichtbar. Gefüllt mit Göttern und Technologien, die kein Mensch gesehen hat. Die Heldenschmiede erwacht, erklärte Hüter, sieht an und wartet sie darauf, in Spezie zu formen, die das unmöglich vollbringen kann. Parkt Jesu starrt fassungslos auf die sich verändernde Architektur. Das ist kein Technologie, das ist wie Magie. Magie ist nur Wissenschaft. Da ihr noch nicht versteht, antwortete Hüter mit etwas, das wie belästigend klang. Spezie seid bereits die Eigenschaften, die wir suchen, anpassungsfähigkeit, Neugier, und vor allem die Fähigkeit, andere zu inspirieren, kommt unser Nerv zu seinen Kollegen. Was bedeutet das für uns, die holographische Gestalt? Streckt ihn leuchtend Hand aus. Es bedeutet, dass ihr was Abenteuer gerade erst beginnt. Bei Heldenschmied wird euch prüfen, formen und auf ihn aufgeben vorbereiten. Die das Schicksal der gesamten Galaxis bestimmen wird. Die anderen, Hüter begannen zu sprechen, ihr Stimmen vermischten sich zu einem harmonischen Chor. Seid willkommen in der Heldenschmied. Möget ihr das werden, was das Universum braucht. Innerhalb der Heldenschmied begann das Wort Training. Die Besatzung der Seung fand sich in Szenarien wieder, die alles übertreffen, was sie erlebt hatten. Die holographischen Simulationen waren so real, dass sie Schmerz, Angst und Erschöpfung spüren konnten. Sicherheitschef-Hyundai materialisiert sich plötzlich auf einem brennenden Schlachtfeld. Am Herumkämpfen seltsam irdisch, einige hatten 6 Arme, andere bestanden aus reiner Energie. Sie all blickten zu ihm auf, warten auf sein Befehl. Ich verstehe ihr Sprachen nicht einmal, murmelte verzweifelt, aber dann geschah etwas Erstaunliches. Wird begann Deho, ihr Bewegungen zu beobachten, ihr Kampfstil zu verstehen, siegt mit Gesten, koordiniert sie nicht durch Befehl, sondern durch Vertrauen. Die irdischen folgten ihm nicht aus Gehorsam, sondern weil sie spürten, dass sie wirklich verstehen wollte. Zur gleichen Zeit kämpfte sich Ingenieuren Park Jesu durch Ritzel. Die ihren Verstand herausforderten, es waren kein normalen, technischen Problem, dies Aufgeben erforderten Intuition, Kreativität und die Bereitschaft, unmögliche Verbindungen herzustellen. Das ergibt keinen Sinn, flüstert sie, rennt sie auf ein komplexes Energiemuster starr, doch plötzlich hört sie auf zu denken und begann zu fühlen. Die Lösung kann nicht durch Berechnen, sondern durch einen plötzlichen Einfall. Ihr bewegten sich wie von selbst, und das Ritzel lässt sich auf ihn wies, die Logik sprengt. Die Hüter beobachteten es mit wachsender Faszination. Andere Speziesen hörten sich mit starrem Denken, noscheten sie untereinander. Die Worte verwendeten nur Logik.
bei sind verli in sich auf stark. Aber dies Menschen passen sich an, improvisieren, liegen nicht gegenüber Feinden und inspirieren Loyalität bei Fremden. Navigator o Sunrufen sich in der vielleicht schwierigsten Situation wieder. 2. Holographisch Fraktionen kämpfen. Erbittet gegeneinander reptilienartig Wesen gegen kristallin Lebensformen. Jahrhundert der Hasses trennten sie, beide Seiten brüllten in verlangten, dass sich für ihn Seat entschied. Stattdessen setzt sich son zwischen sie. Worum kommt ihr? Fragte ruhig. Stunden Virgingen, Rende zu harte, nicht zu urteilen, sondern zu verstehen. Langsam entdeckte, dass beide Gruppen Dassel wollten einen sicheren Ort für ihr Kinder. Ihr seid nicht so verschieden, sagte schließlich. Ihr liebet beide ihr Familien. Ihr wollt beide Frieden. Worum kommt ihr nicht gemeinsam? Für das, was ihr beide wollt. Die Hüter flüsterten erstaunt untereinander. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Andere Spezies hätten versucht, ihn sie zu dominieren oder ihr eigenen Lösungen aufzuzwingen. Ihr sucht nicht zu beherrschen, stellten die Hüter fest. Ihr sucht zu erheben. Das Training wird intensiver. Jedes Besatzungsmitglied wird an seine Grenzen getrieben, aber nicht sie zu brechen. Bei Heldenschmied testet nicht ihr stark, sondern ihr fähigkeit, stark in anderen zu wecken. Sie prüft nicht ihr Wissen, sondern ihr Bereitschaft zu lernen. Sie ma nicht ihr matcht, sondern ihr Weisheit. Dies matcht für andere einzusetzen. Faszinierend, murmelte Haupthüter. Die Spezies kann tatsächlich das sein, worauf wir gewartet haben. Die Nachricht von der menschlichen Leistung verbreitet sich durch die Quantenkommunikations. Der Galaxis war ein Laufer. Offensichtlichen Welten reagierten die verschiedenen Spezies mit Schock, englübiget und bei einigen sogar mit Furcht. Auf der uralten Welt Axiom Prime, dem politischen Zentrum der Galaxis. Brief der Retter ältesten zum ersten Mal seit Jahrhunderten. In Notversammlung ein. Die riesige Kristallkuppel der Ratsgebuds füllt sich mit den mächtigsten Wesen der bekannten Welten. Unmöglich, erklärte Testerwex vom Hyperion-Imperium, sehen wir Augenglatten vorwärts, Render mit seinen scheitenbedeckten Klauen auf den Tisch lag. Dies Menschen existieren seit blauen Augenblicken im Vergleich zu uns. Why, konnten sie erfolgreich sein, wo wir versagt haben? Die anderen Ratsmitglieder murmelten justement. Das Hyperion-Imperium herrscht seit über 10.000 Jahren über einen ganzen Spiralarm der Galaxis. Die kristallinen Wesen von Zephyria hatten Zivilisation aufgebaut. Als die Erd noch in Kugel als Geschmelzen Gestin war, vielleicht, Sadkotest Kira von den Gedankenlesen von Telepathia vorsichtig, haben wir etwas Wichtiges übersehen. Dies Menschen haben Eigenschaften, die wir nicht vollständig verstehen. Horrendessen von sich Botschafter die Suyong in der schwierigsten Situation ihres Lebens wieder. Sie stand vor der Galaktischen Versammlung, einem Gremium von über 200 verschiedenen Spezies. Einige waren riesig, gasbläsend mit Wesen, andere winzig, aber hochintelligent Kreaturen, die in mechanischen Anzügen lebten. Wir haben ihr Heldenschmied nicht durch Überlegenheit aktiviert, erklärt sie ruhig, obwohl ihr Herz wie wild pocht. Hundert von Augen, Sensoren und anderen Wahrnehmungen waren auf sie gerichtet. Wir hatten Erfolg, weil wir gelernt haben, dass stark als Einheit kommt, nicht als Dominanz, ein großer, reptilienartiger Wörter der Draconischen Federation forscht wörtlich. Typisch menschlich Arroganz, ihr denkt, ihr seid etwas Bessendes, aber sie only sich nicht einschüchtern. Nein, das denken wir nicht. Genau das ist der Punkt. Wir glauben nicht, dass wir besser sind als ihr. Wir glauben, dass wir all
Zusammen besser sein können. Dies wird halten durch diversem Langschul. Die verschiedenen Spezies begannen untereinander zu murmeln. Einige sparteten noch immer. Aber andere begannen nachdenklich zu werden, dort der Wörter der uralten Bibliothekar von Archivum sprach langsam, en seren ältesten Aufzeichnungen steht geschrieben, dass die Heldenschmiede von Genen aktiviert werden kann, die anderen Hoffnung geben können, anstatt sie zu unterwerfen. Leicherlich, schuld ilde Wechsel die Kommunikationswindend, Hoffnung ist in Schwitch, Macht ist eils, was gut, aber andere Stimmen meldeten sich zu Wort. Überall in der Galaxis begannen Wissenschaftler, Philosophen und sogar Militärführer über die Bedeutung der menschlichen Leistung zu diskutieren. Vielleicht, sagt ein alter Weiser der Centauri-Aliens, haben wir die Heldenschmiede all die Jahr missverstanden. Vielleicht sagt sie nicht nach den Starksten, oder klagsten, sondern nach jenen, die andere starker und kluger machen können. Die Nachricht verbreitet sich weiter. Dies junge Spezies hat das unmöglich vollbracht, nicht durch Geld oder ihre Gentechnologie, sondern durch etwas viel seltener in der Galaxis, bei Fähigkeit, das Besten andere in Höhe zu bringen. Die Heldenschmiede offenbart ihren schrecklichen Zweck. Kapitän Minho ansehen Besatzung standen vor einer riesigen holographischen Anzeige, die in Dunkelheit siegt, die sich durch das All bewegt. Es war kein gewöhnlicher Feind, es waren die Wörschlinge, wiesen jenseits aller Vorstellungskraft. Million Jahr fegen sie durch dies Region der Weltraums, erklärte Hüter mit einer Stimme wie alle uralte Trauer, sie Wörschlingen, ganz Galaxien, konsumieren sternwei Krummel undelschen Zivilisation aus, als wenn sie neidegewiesen, die holographisch Darstellung siegt wollten, die in absolut Dunkelheit versanken. Ganz Sternensystem verschwunden, als würden sie von einem unsichtbaren Mol verschluckt. Die Besatzung der Sionom starrt entsetzt auf dies Bilder der Vernichtung. Zivilisation fallen, weil sie sich nicht verinnern können, fuhr der Hüter fort. Die Stolzen weigern sich zu folgen, die Schwachen verzweifeln. Die logischen berechnen ihr Niederlage und ergeben sich. Bevor der Kampf beginnt, Dr. Park Ji-Young, die Xenobiologin der Besatzung, studierte die Daten mit wachsender Kenntnis. Aber wir Menschen, murmelt sie, wenn sie die Muster betrachtet. Wir waren schon immer rudeliger. Stammswesen. Wir wissen, wie man verschiedene Gruppen für das Überleben zusammenbringt. Kapitän Minho dacht, an die Geschichte der Menschheit, an die unseligen Mail. Wir verfeindet Nationen sich gegen ihn gemeinsam Bedrohung verbundet hatten. Wir haben ein sehr guten Sieg erringen. Wenn wir zusammengebiet haben, sagt nachdenklich, genau, antwortet der Hüter, und zum ersten Mal schwang etwas wie Hoffnung in seiner Stimme mit. A Spezies besitzt die selten Gabe, aus anderen Helden zu schmieden, nicht nur selbst welche sein. Die Hologramm veränderten sich und zeigten nun irgendein Versuch anderer Spezies. Die Worte mit ihrer perfekten Logik hatten versucht, an der Durchberechnung zu führen. Die Sentheri hatten mit roher Gewalt dominiert. Die telepathischen Welker hatten versucht, all Gedanken zu kontrollieren. All sind gescheitert, beobachtet Ingenieuren Park Jesu. Sie haben versucht, andere zu ihren Kopien zu machen. Während erklärte Hüter, andere zu der besten Version ihrer selbst macht. Ein Wortwerk unter menschlicher Führung wird nicht emotional, wird zu einem besseren Wortwerk. Ein impulsiver Sentheri lernt nicht, schwach zu sein lernt, sein stark wie sein zu setzen, kommt und schodert, also die Ausmaß der Bedrohung verstand. Wie viel Zeit haben wir? Die Wörschlinge haben bereits begonnen, siehst du? Nun, antwortet der Hüter,
Ihr Vorhat Word in Wenigen Moneten higher sign. Die Hauptstreitmacht volt Kurs danach. Die Besatzung sah sich gegenseitig an. Sie waren nur 12 Menschen auf einem kleinen Bergbausschiff. Why sollten sie die Gesamtgalaxis retten? Ihr seid nicht allein, sagt der Hüter, als hätte ihr Gedanken gelesen. Die Heldenschmiede wird euch ausbilden, und ihr werdet andere ausbilden, nicht als Soldaten, sondern als Inspektoren, als Vereniger, Solhaie und Schlachtschwur. Wir sind kein Helden, nein, stimmt der Hüter zu. Ihr seid etwas viel Selteneres, ihr seid Heldenschmiede. Die Trainingsroom der Struktur erwachten zu neuem Leben. Die Ausbildung begann jetzt. Kommandant Kim Jin-woo fand sich in der seltsamsten Mission seiner Laufbahn wieder. Stand in einem neutralen Raumschiff zwischen zwei Spezies, die sich seit Jahrtausenden hassen dem sie embagierten kristallinen Kollektiv und den Energiewesen, bei als der Fluss bekannt waren. Die Kristallwesen kommunisierten durch Lichtblitz. Die ihr durchsichtigen Körper durchsuchten. Die Flusswesen existierten als rein Energie und sprachen durch elektromagnetischen Impuls. Beide Gruppen weigerten sich, auch nur in dieselbe Richtung zu blicken. Krieg haben 20.000 Jahre gedauert, sagt Jinwoo ruhig, während zwischen den beiden Delegationen hin und her ging. Könnt ihr mir erklären, worum ihr kämpft? Der Anführer des kristallinen Kollektivs pulsierte, in roten Farbtönen, ein Zeichen extremer Watt. Sie haben ein sehr Heimatwelten mit ihren chaotischen Energien vergiftet. Ein Flusswesen flackert heftig. Sie haben ein sehr Energie in ihr starren Strukturen eingesperrt. Ein sehr kinder starben in ihren Kristallgefängnissen. Jinwoo hört stundenlang. Zu zu urteilen. Langsam verstande, dass beide Spezies fundamental verschieden waren, aber Verlichungstaten. Ihr fürchtet beide das Aussterben, bemerkte schließlich render engespannten Verhandlungen. Die Verschlinge kommen sich nicht erjubelten Beschwerden. Sie wurden euch gleichkommen Verschlingen. Bei beiden Gruppen verstanden. Jinwoo fuhr fort, Kinder würden keine Zukunft haben, wenn wir nicht zusammenarbeiten. Die Kristallwesen können Strukturen schaffen, die Energie kanalisieren. Die Flusswesen können die Strukturen mit Leben erfüllen. Getrennt seid ihr, schwach, zusammen könntet ihr unbesiegbar sein, durch geduldige Diplomatie und das Finden gemeinsamer Grundlagen hat Jinwoo dabei. Das Erstbündnis zwischen Spezies in der aufgezeichneten Geschichte schmieden. Es war nicht einfach dies dauert woken intensiver Gespräch, Missverständnisses und beinahe Rückschläge, aber schließlich geschah etwas Wunderbares. Ein junges Kristallwesen und ein Flusswesen begannen zu kommunizieren, indem das Kristallwesen Licht erzeugt und das Energiewesen darauf antwortet. Es war wie ein Tanz aus Licht und Energie. Seht ihr das? Fragt Jinwoo die beiden Anführer. Kinder verstehen bereits. Was ihr vergessen hat, ihr ergänzt euch, anstatt euch zu bekämpfen. Bald arbeiteten andere menschliche Botschafter wie Limyeji und den Minsio daran, Brücken durch die Gesamtgalaxis zu bauen. Yeji vermittelt zwischen den kriegerischen Draconis und den friedlichen Bibliothekaren von Archivum, Minsio bracht. Die technologischen Mechanoiden mit den naturverbunden Pflanzenwesen von Verdania USA MMI in dort die Heldenschmiede awaitet ihr Training. Sie lehrt die Menschen nicht nur Taktiken, sondern wie man Gragen anderen inspiriert. Ihr lernt nicht, Befehl zu geben, erklärt der Hüter. Ihr lernt, andere dazu zu bringen, ihr eigenen besten Entscheidungen zu treffen. Die Ausbildung wird intensiver. Menschen lernten, die starken jeder Spezies zu erkennen und zu verstärken. Sie lernten, dass ein stolzer Krieger nicht gedemütigt, sondern zu Gregierer inspiriert werden muss.
Ein ängstlicher Wissenschaftler brocht nicht mit, sondern vertrauen in seine Intelligenz. Ihr baut keine Armee, stellt die Hüte fest, ihr schmiedet ihn Family. An zum ersten Mal seit Millionen von Jahren begann sich die Galaktische, verinnern. Die ersten Wörschlingers vertauchten im Rand der Galaxis auf wie in wilder Vernichtung. Ganz Sternensystem verschwanden in welliger Dunkelheit, als würden sie von einem sichtbaren Mol verschlungen. Planeten, die seit Milliarden Jahren existiert hatten, wurden zu Staub reduziert. Die Realite Bedrohung traf die Verbündeten. Species wie in Faust. Panik breitet sich durch die Kommunikationskanal aus. Auf Hunderten von Welten bereiten sich Zivilisation auf das Entwurf. Aber Admiral Park Sein koordiniert die Verteidigung mit einer Ruhe, die allgerecht. Erinnert euch, sendet sie an die gemischt Flott von über 2000 Schiffen verschiedenster Bauart. Wir sind nicht hier, menschliche Überlegenheit zu beweisen. Wir sind hier, jedem von euch dabei zu helfen. Das Beste sich herauszuholen, die erste Konfrontation war chaotisch. Die kristallinen Schiff der Kollektivs, die normalerweise perfekt koordiniert kämpfen, begannen zu schwanken, als die Wörschlinge ihr realitätsverzehrenden Angriff starteten. Ihr Lichtmuster wurden unregelmäßig, ihr Formation brach, sie eine NDA.ing in IUA Kojiwan, der an Bord der kristallinen Flaggschiff stationiert war, beobachtete das Chaos. Dann kamen in ID. Chef Vextar, rief dem kristallinen Kommandanten zu natürlich Resonanz, konnte sie verstärken, warum? Fragte kristallin Anführer. Rund sein Körper waren in blauenden schimmert, nuts sie, als Kommunikationssystem, schifften Instanten miteinander sprechen, viel schneller als die Technologie. Ihr könnt wie ein einziger Organismus bewegen. Die Kristallwesen verstanden sofort. Ihr Schiff begannen zu pulsieren, ihr Resonanz verstärkt sich, bis die Gesamtflotte wie ein riesiges Nervensystem funktionierte. Plötzlich bewegten sie sich nicht mehr wie einzeln Schiff, sondern wie Teil eines einzigen, gigantischen, Wissens dort sie gleichen Zeit kämpfen die Energiewesen der Flusses verzweifelt gegen die verschlingenden Macht. Ihr rein Energieform matcht sie zu perfekten Seelen für die Wörschlinge. Menschlich tobte Karen bei so ein Flog mit ihrem kleinen Schiff mitten zwischen die Flusswiesen. Ihr müsst nicht kämpfen. Rief sie über die Energiefrequenzen? Müsst schützen, wurde zu schildern, die sich anpassen, die Flusswiesen verstanden, anstatt direkt anzugreifen, formten sie sich zu adaptiven Energiebarrieren. Jedes Mal, wenn die Wörschlinge in neue Angriffsform verwendeten, passten sich die Energieschild sofort an, sie lernten, absorbierten, entwickelten sich in Echtzeit weiter. Die Draconis-Krieger. Geltet von menschlichen Beräten, griffen, nicht wild an, sondern führten koordiniert Schläge durch. Die Mechanoiden reparierten und verstärkten an der Schiffrenderschlacht, anstatt nur für sich selbst zu kämpfen. Stund um Stund tat die Schlacht, die Wörschlinge Wahrheit, war mächtig, aber sie war nicht auf diese Art von Koordination vorbereitet. Sie kannten nur Chaos, Verzweiflung und panisch Angriff von isolierten Spezies. Als der letzte Verwörschlinge vernichtet war, herrscht einen Moment lang still im Kommunikationsnetz. Dann brach ein jubelnd Ruf von Hunderten verschiedener Spezies los. Wir haben gewonnen, rief ein Draconis-Kommandant, aber Admiral Park Sein blieb ernst. Das war nur die Wahrheit. Die Hauptstreitmacht kommt, und sie wird aus unseren Fällen lernen. Die war Schlacht stand noch bever. Die finale Schlacht tat über 100 Sternensystem hinweg. Der Himmel war voller Explosionen, Energiestrahlen, cruisten sich durch das Vakuum,
und ganz Welten zitterten unter dem Stern der Wöchlinger Hauptstreitmacht. Es war die Greatschlacht in der Geschichte der Galaxis. Flottenadmiral Cholwanschik kommandierte nicht von einem Flaggschiff aus. Wie es traditionell war, stattdessen hatte menschliche Koordinatoren in jedwerben det Flot eingebiet, jeden Einzelnen in der Heldenschmiede ausgebildet. Die Strategie war völlig neu und wird sogar sein eigenen Offizier. Sir, warum fahren Sie nicht? Central, fragt sein Stellvertreter aber Funk. While jede Spezies anders kommt, antwortet Wanschik, rende die Schlachten studierte. Ein Mensch kann ihnen nicht sagen, wie sie sein sollen, aber wir können ihnen helfen, die best Version ihrer selbst zu werden. Lieutenant nahm Haijan von sich an Bord eines riesigen Wolfach-Schlachtschiffs wieder. Die Wolfach waren rein logischerweise nicht entschieden basierte auf Berechnungen unwahrscheinlichend. Aber im Chaos der Schlacht versagt der Logik. Die Wöchlinger handeln irrational, rief Kommandant Sextel verzweifelt. Und sehr Berechnungen sind nutzlos, denn hört auf zu berechnen, antwortet Haijan. Logik ist perfekt, aber ihr müsst lernen, schnell zu denken, nicht nur richtig. Vertraut eurem ersten Instinkt basiert auf all euren Erfahrungen, die Wolfach lernten. Entscheidungen in Millisekunden zu treffen und stundenlang zu analysieren. Ihre Effizienz stieg dramatisch, der gleichen Zeit arbeitet Sergeant Moonjayan mit der Kriegerrasse der Kandari. Dies reptilienartigen Wesen waren von Natur aus aggressiv Einzelkämpfer, aber gegen die Wöchlinge war Rohgewalt nutzlos. Ihr kommt wie Wildtier. Brüllt der Kandari Kriegscharakter frustriert. Aber die Feind sind zu viel. Dann kommt kluger, nicht härter, oder Jayan ruhig, stark ist Leidenschaft, aber kanalisiert sie, wurde zu einem Rudel, nicht zu 100 Einzelkämpfern. Die Kandari lernten ihr natürliche Aggression und koordiniert, Angriff zu wandeln, sie blieben Krieger, aber wurden zu taktischen Kriegern. Überall in der Schlacht passierte dasselbe. Menschen haben den telepathischen Wesen dabei. Ihr Gedankenverbing aus frühen Systemen zu nutzen. Sie lehrten die fliegenden Völker von Etheria. Ihr Geschwindigkeit für Aufklärung statt nur für Angriff zu verwenden. Als die Wöchlinge ihren überwältigenden Angriff verstärkten. Entfällt sich die Wahrgabe der Menschheit. Sie fuhrten nicht durch überlegen Führkraft, sie koordinierten die einzigartigen starken Jetterspezies zu einer Resistenzsymphonie, die selbst der Worldfeind nicht vorhersagen konnte. Die Kristallwesen bildeten ein Kommunikationsnetz, das die Gesamtallianz verband. Die Energiewesen der Flusses adaptierten sich ständig an neue Wöchlinge Taktiken. Die Bibliothekar von Archiven analysierten Feinmuster in Echtzeit und teilten Schwachstellen mit. Allen Flotteneinheiten. Unmöglich, flüstert ein uralter Wöchlinger fürst durch die Dimensionen. Sie kämpfen als eine Einheit, aber bleiben 100 verschiedene Spezies. Die Schlacht war noch nicht entschieden. Aber zum ersten Mal sieht Ionen spürten die Wöchlinger etwas, was sie vergessen hatten, an Sicherheit, nach dem Sieg lag in seltsam still über der Galaxis. Die Wöchlinge waren besiegt, ihr Dunkelprozent aus diesem Spiralarm des Universums verbannt, aber der Preis war hoch gewesen, und selige Welten waren beschädigt. Millionen hatten ihr Leben gelassen, und die Überlebenden mussten lernen, mit dem Trauma umzugehen. Kapitän Minho stand ein letztes Mal vor dem Hüter der Heldenschmiede. Sein Gesicht war von Kampfnarben gezeichnet. Seine Augen zeigten die Müdigkeit von jemandem, der so viel gesehen hat, aber in seinem Blick lag auch eine Weisheit. Hat Erfolg gebt. Weil in Wahrheit versteht, die selbst und Seren, Schöpfern entgangen ist, erklärte Uraltwächter.
Sein holographisch gestaltschien schwicker zu werden, als Word sein Jarte sendelang mission endlich zu entgehen. Was Heldentum bedeutet nicht, du starkst oder klagst zu sein, es bedeutet, das Potenzial für Heldentum in anderen zu sehen und ihnen zu helfen, es zu verwirklichen, min ho nicht langsam, erdacht en all die Momente renderschlacht. In denen gesehen hat, wie sich gewöhnlich Wesen in Augen lich, Helden verwandelt hatten, ein ängstlicher Wolfig Techniker, der Enterbesches sein Angst überwand, ein stolzer Kendari Krieger, der lernt, für andere zu kämpfen, nicht nur für sich selbst. Wir haben nicht gewonnen, weil wir Menschen je belegen sind, sagt Minho nachdenklich. Wir haben gewonnen, weil wir jeden anderen Helden werden lassen konnten. Die Galaxis war gerettet worden. Aber nicht durch menschliche Überlegenheit. Sie war gerettet worden durch die einzigartige Fähigkeit der Menschheit, aus jeder Spezies, der sie begegneten, Helden zu schmieden. Die Kristallwesen waren nicht weniger kristallin geworden, sie waren zu besseren Kristallwesen geworden. Die Energiewesen des Flusses hatten ihr Natur nicht verändert, sondern sie perfektioniert. Als die Aliens starke Word, übernahm die Menschheit in neue Rolle. Sie wurden nicht die Herrscher der Galaxis, sondern ihr juigen Vermittler und Inspektoren. Auf jeder Welt, in jeder Raumstation, arbeiteten Menschen daran, sicherzustellen, dass die verschiedenen Spezies zusammenblieben. Nie wieder. Besprechbotschafterlich Sujong der reformierten Galaktischen Versammlung. War der Kosmos dem Untergang der Spaltung entgegensen. Die Heldenschmiede blieb aktiv, aber ihr Mission hat sich verändert. Nun bildet sie neue Generationen aus der gesamten Galaxis als nicht nur Menschen, sondern Wörter aller Spezies. Sie lernten die Kunst, das Beste in andere und hervorzubringen. Ein junger kristallin Student lernt, wie man das Vertrauen eines misstrauischen Draconis juent. Ein Flusswesen übt, wie man einem verzweifelten Mechanoiden Hoffnung geben kann. Überall lernten die verschiedenen Völker voneinander, aber vor allem lernten sie von den Menschen die sehen. Bessen die Eigenschaft, das ist der menschlichst. Charakterzug von allen, bemerkte Hüter, bewer sich endlich auflässt. Nicht die Fähigkeit, stark zu sein, sondern die Fähigkeit, andere stark zu machen. Die Heldenschmiede pulsierte weiter mit sanftem blauem Licht, bereit für die nächste Generation von Heldenschmieden. Die Galaxis war sicher, und sie würde es bleiben, weil sie gelernt hat. Das war stark nicht in der Macht eines einzelnen Lied, sondern in der Einheit aller.